Welcome to Driven Nota YouTube channel. I'm Noel Tosfai from Finne University. Baga nagaan gara YouTube channel Driven Nota nagaan nuftani ani Noel Tosfai Finne University irraa koorsii dipaartimentii keessatti kennamu koorsii exaamidhaaf selective ta'ee fi dipaartimentii keessatti koorsii dipaartimentiin hedduun fudhatan faakaaliti of biizines and ekoonoomiksii jiru keessatti koorsii kennamu keessaa koorsii tokko isiniif fidhannetuuti chaaptarii tokko haga sadii kan isin biraan geenye koorsii human resource management jedhu chaaptar tokko kaasee haga sadii ana wajjin kan YouTube channel irra barreessite isin biraan geenye warri YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan YouTube channel irra barnoota jala koorsii kana chaaptarii wan jiran chaaptar 1 up to 3 kana dura upload isin goone argachuu dandeessanii amma chaaptar 4 koorsii human resource management jedhu kana chaaptar 4 kan nuti wal ilaallu chapter 4 is about training and development and the chapter 4 we are going to see together about training and development under this we are going to define what's the meaning of what's the difference between training and development, as well as we are going to see about the meaning of training and development, as well as under this chapter we are going to see those two subtopics. Topic kan wan lamaan kanadha jechuudha. Chapterii kana jalatti kan nuti ilaallu toppikiiwwan gurguddoo training and development jedhu. Training jechuun leenjiidha. Development jechuun immoo guddina yookaan misooma organization tokko keessatti jirudha. Kanneen kan nuti iddoo lamaan kanatti qoonnatooti chapterii kana jalatti tarmiiwwan lamaan kana adda baasnee sirriitti kan hubannu jechuudha. Bilcheessineetuuti. Chapterii kana jalatti objektiifiiwwan kontentiiwwan mataa isaanii jira isa pause gochuudhaan ilaaluu dandeessanii amma human resource development kan jedhu what's the meaning of human resource development yookaan immoo misooma yookaan guddina human resource yookaan qabeenya namaa kan jedhu maalidha hiikni isaa kan jedhu kan jalqaba irratti wal ilaallu human resource development or when we abbreviated it HRD human resource development gaafa gabaabsinee barreessinu HRD barreessuu dandeenya is a planned continuous effort by management to improve employee competency level and organizational performance training education and developmental program kana jechuun human resource development jechuun yookaan misooma humna namaa jechuun walitti fufiinsa kan qabu karoora walitti fufiinsa qabu plan continuous effort yookaan immoo dhiibbaa hooggansi tokko humna namaa irratti yookaan misooma humna namaa irratti karaa walitti fufiinsa qabuun to improve employee competency yookaan immoo competency hojjettoota cimsuudhaaf organization performance yookaan immoo gahumsa organization tokko cimsuudhaaf karaa walitti fufiinsa ta'een trainingii akkasumas immoo education and development program kennamudha jechuudha. Human resource development jechuun wanta adda cituu miti wanta consistency qabudha jechuudha. Yeroo tokko qofa waan kennamee hafuu miti. Consistency effort by management to improve employee competency wanta tokko improve gochuudhaaf yookaan immoo isa duraan jiru san caalaa fooyyessuudhaaf employee competency dandeettii hojjettoota dabaluuf jechuudha organization tokko keessatti inni kennamu human resource development jenna jechuudha. Akkaataa kanaan ilaaluu dandeenya. Human resource development in case of human resource development we are going to see together two basic terms. Those are training and development. What does mean training and what does mean development by itself? Tokkoon tokkoon isaanii maal akka ta'an kan waliin ilaallu jechuudha. Training is a program designed to improve skill and knowledge that help employees effectively perform their current job. The purpose is helping to employee to do their present job. Here we have to differ or we have to differentiate the meaning of training as well as the meaning of development. Naannoo kanatti kan si adda baasuu qabdan trainingii fi development maali garaagarummaan isaa organization tokko keessatti organization tokko trainingii kenne kan jennu yookaan organization tokko developmentii kenne kan jennu maal irratti garaagarummaa isaanii maadhaan kan adda baasuu kan jiru iddoo kanatti adda baasuu qabna jechuudha. Training jechuun program design
going to improve skill and the knowledge that help employee effectively perform current job. Hojii amma qabanii jiran irratti yookaan immoo iyyuu positionii amma jiran irratti hojjettoonni skill improve yookaan immoo knowledge isaanii akka isaan dagaagfatan iddoo san irratti jechuudha. Current job irratti hojii amma qabatanii jiran irratti kan leenjii kennu jechuudha. Leenjiin iddoo amma jiran irratti positionii amma jiru irratti wanta kennu. And also training is helping employee to do their present job. Hojii amma qaban kana irratti haalaan akka isaan perform godhan immoo haalaan akka isaan baanidha kan gargaaru. The main aim of training is to perform or to improve the employees to do their present job. Kanadha jechuudha. Training yookaan leenjiin. In case of the development is a program designed to improve overall effectiveness. Asitti kan adda baasuu qabdan development is about overall effectiveness of a manager. Here we have to also differ in case of a manager and the worker. As keessatti kan jennu developmentiin kan kennamu overall effectiveness of manager for the present as well as future position. Amma hojii amma qabanii jiran irratti akkasumas immoo iyyuu future position hojii yookaan iddoo booda isaan malu irratti kan dagaagina dandeettii ittiin dagaagfatudha jechuudha developmentiin. Inni kun present work yookaan immoo iyyuu present job qofaaf miti kan dagaagfatu. Also development is given to improve for the future position to help overall effectiveness of management jechuudha. Manager jechuudha yookaan immoo hooggantoota tokkoof kan kennamu jechuudha. Iddoo amma qofa osoo hin taane iddoo fuulduratti illee ni kaa'ama jennee tooti yaadnuuf kan kennamu development jennee yaadna jechuudha. Garaagarummaan isaan lamaanii kana. Yoo wal bira qabnee ilaallu immoo the difference between training and development when we see them by comparing it together in case of focus on maal irratti kan focus godhan wantoota isaa focus irratti godhan irratti kan wal bira qabnee yommuu ilaallu training is focus on percentage or tax oriented kan jennudha jechuudha. Trainingiin hojii amma qabnee jiru irratti dandeettii keenya gabbifachuudhaaf kan kennamu leenjiin jechuudha. Development jechuun immoo guddinni misooma kan jennu kun future job or growth oriented yookaan immoo guddina gara fuulduraatti karoorfameedha jechuudha. Present job qofa osoo hin taane it include present as well as future job jechuudha developmentiin. Also when we see or compare together in case of target what they going to focus on operational worker. Here training is given for operational worker and development is given to managerial worker kan jennudha jechuudha. Asirratti operational worker idhaaf kan kennamu leenjiin development yookaan guddinni immoo kan kennamu managerial worker hooggantootaaf kan kennamu. Trade isaan irratti yookaan immoo turtii yeroo isaan kennamu irratti yommuu gargar baasnu yookaan immoo wal bira compare godhuu yommuu ilaallu training is a short term or training process. It is given for a short period of time to improve a current job. Yeroo idduma hojii qabamee san jiratti kan kennamudha jechuudha. Hojiuma iddoo namni sun jiru sana improve akka godhuuf short term kan kennamu jechuudha. Developmentiin immoo it's a long term ongoing process. Kana jechuun developmentiin kan inni kennamu long termidha. Wanta gara fuulduraatti dhufuuf illee yaadameeti kan kennamu waan ta'eef not intermittent or not for giving for short term period of time. Kanadha garaagarummaa isaanii yommuu gama period ilaallu riizaaltiidhaan immoo kan bu'aa isaanii yommuu ilaallu maalidha dhuma irratti kan dhufu erga training akkasumas immoo developmentii kennee kan jennu. If we give a training for our employee they develop skill and knowledge. Here in case of giving training our employee may develop their skill and knowledge. In case of development our manager develop conceptual interpersonal as well as technical and decision making skill. Naannoo kanatti immoo gaafa development kennine manajera tokkoof conceptual yookaan immoo dandeettii yaaduu interpersonal hariiroo hojjettoota wajjin qabu ni cimsata. Akkasumas immoo technical decision making skill yookaan immoo decision making skill kan isaan gabbifatan jechuudha. Purpose isaanii yookaan immoo faayidaa isaanii irratti hundaa'uudhaan qooduu dandeenya garaagarummaa isaanii adda baasuu dandeenya. Remedial effort. The training is given for remedial effort yookaan immoo gaaffii uumame tokko yookaan hanqina
dandeettii uumame tokko improve gochuudhaaf kan kennamu. Developmentiin immoo develop employee potential. Gaabbiin uumame osoo hin taane yookaan immoo hanqina qabaatee osoo hin taane hojjetaan tokko irra fooyyessuudhaaf develop gochuudhaaf kan kennamu kan jechuudha. Kanaadha garaagarummaan the difference between training and development is what we are see here wantoota kana gaditti ilaalle kanaadha jechuudha. Garaagarummaan isaanii guddaani. The major purpose of training gaafa kenninu training has our purpose for employee as well as for the organization akkasumas immoo employee irra faayidaa yookaan immoo barbaachisummaa mataa isaa qaba jechuudha. Training nuti kennu leenjiin nuti hojjechuudhaaf kennu organization keenyaaf illee mataa isaa faayidaa guddaa qaba jechuudha. The major purpose of training are faayidaalee yookaan immoo barbaachisummaa gurguddaan leenjii yookaan immoo training wantoota kana gadidha. Isaanis establish a sound relationship between worker and his or her job. Hariiroo cimaa hojjettoota yookaan immoo hojjettuu fi hojjetaa gidduutti jiru hojii isaan irratti hariiroo sirrii akka qabaatan sound relationship akka isaan qabaatan ni taasisa. Training yookaan leenjii kennuun keenya upgrade skill and prevent skill obsolescence yookaan immoo dandeettii qabnu tokko akka upgrade goonu yeroo yerootti akka improve goonu akkasumas immoo wanta ittiin barannee baane tokko akka hin daganne skill obsolescence yookaan immoo dandeettiin keenya akka dagatamaan deemne leenjiin nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf namni akkaawuntantiin tokko yommuu akkaawuntiidhaan bahee hojii biraa kan hojjetu yommuu ta'e adeemsa hojii sana hojjechuu hojii tokkicha irratti hojjechuu sanatti isa ittiin baratee ba'e sana ni dagata. Garuu isa ittiin baratee ba'e sana akka inni hin daganne yookaan prevent skill obsolescence akka inni hin ganneef training yookaan immoo leenjii barbaachisa jechuudha. Yeroo yerootti isa kanaadha faayidaan training keessaa tokko. Develop healthy and constructive attitude or to improve organizational climate. Haala organization keessa jiru tumsuudhaaf jechuudha. Bakka hariiroo fayyaalessa organization keessatti akkasumas ilaalcha gaarii organization keessatti uumudha jechuudha. Ga'een training yookaan immoo leenjii inni tokko increase productivity and quality of work. Oomishaa fi quality hojii kan inni dabalu jechuudha. Oomishtummaa fi quality hojii kan inni ittiin dabalu. Improve labor management relation. Hojjettootaa fi management yookaan hooggansa gidduutti hariiroo gaariidha kan inni uumu jechuudha. Minimize operational error. In the case of training is minimize operational error, wastage, spoilage and material and unnecessary repetition, reduce hazard and accident. Irra deddeebiiwwan garaagaraa badiinsa qabeenyaa yookaan qisaasinsa qabeenyaa ni hir'isa jechuudha. Namni leenjii qabu tokko al baay'ee hin balleessu jechuudha. Yommuu waan tokko hojjetu kan hin balleessine jechuudha. Training kan qabu al tokko perfectly waan tokko hojjeta jechuudha. Waan irratti ga'umsa yookaan leenjii gahaa yommuu qabaate innis employees and moral confidence. Moral confidence akkasumas immoo confidence akka horatu hojjettoonni kan inni gargaaru jechuudha. Reduce employee turnover and absenteeism and job dissatisfaction akka fudhatan taasisu jechuudha faayidaan. Training inni gurguddaan. In case of development also has its major purposes for organization as well as for manager. In case of development, we are talking about managerial cases. Why managerial jechuudha. Yeroo development haasofnu development is always given for manager or for higher employee in organization. Warra organization keessatti iddoowwan higher position qabaniif kan kennamu jechuudha. Development kun yeroo baay'ee also development has its own purpose. Among them improve managerial skill. Gaafa development hojjennu yookaan immoo guddina gaafa goonu yeroo baay'ee nuti kan kaasni dubbannu waa'ee managerial improve managerial decision making skill, stimulate manager use more creative problem solving and conceptual isa jenna sana conceptual and technical decision making skill akka inni improve godhudha. And provide managerial with the latest information on the theory and the practice. Beekumsawwan haaraa amma dhufanii training yommuu kan fudhatu ta'ee organization tokko keessatti manager tokko beekumsawwan haaraa improve ta'aa dhufan kan inni baraa deemu jechuudha. Faayidaan development inni tokko isaadha. Prevent managerial obsolescence. In the case of training, we say to prevent skill obsolescence jennee
As keessatti immoo manaajaral obsalansii yookaan immoo iyyuu beekumsa bulchiinsaa wal qabatu akka hin daganne manaajara gargaara jechuudha. Yeroo yeroodhaan immoo developmentii kennu. If managers opportunity to discuss with other people when manager going to development it gain the opportunity to deal with other people to talk together waliin dubbachuudhaaf namoota hedduu faana kan isaan walitti dhufan jechuudha. Manaajaroonni yommuu development ban basic process of training and the development training and the development has its own process. In order to conduct the training and the development we have to follow some steps when we're going to conduct training we have to talk some procedure we have to follow some necessary steps in order to make training as well as development. Development yookaan immoo iyyuu akkasumas training yommuu goonu lafaa kaanitooti yookaan callisneedhuma development yookaan training tokko kenninu step mataa isaa hordofneeti kan nuti kenninu. Jalqaba irratti determine training needs yommuu training yookaan development kennuu barbaanne jalqaba irratti maalidha kan nu maaliidhaaf faayidaan training kana maal rakkoo kam fuudhaaf kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Training process inni jalqaba irratti waliin ilaalaa jirru. Establish training and development objective. When we going to conduct or make training and development, we have to put the end result of or objective of training and development we are going to conduct now. Wanna amma gochuuf deemnu sana outcome isaa yookaan immoo iyyuu objective isaa galma isaa dhuma akaachuu qabna jechuudha. Gara training yookaan development sanaan deemu. Select instructional method and media. Karaa ittiin training yookaan immoo iyyuu developmentii sun ta'u instructional method yookaan media wantoota ittiin leenjisuudhaaf nu gargaara yookaan immoo wantoota ittiin guddina yookaan dagaagina beekumsaa fidan sana karaa ittiin nuti dabarsinu adda baafachuu qabna jechuudha. Select trainers and trainer as keessatti namoota leenjisanii fi leenjifaman adda baafachuu qabna jechuudha. Also, training and development need it is now budget. Without a budget, we don't conduct a training. Conduct training yookaan training tokko gochuu hin dandeenyu budget malee. Conduct training erga budget lafa keenya fi booda yookaan immoo erga budget ramannee booda kan nuti training taasisnu jechuudha. Conduct training. Then after we conduct the training, we have to evaluate the training. In case of evaluate training and development, we have to defer the beginning employee or employee skills and the present development of managerial skill kan jedhu adda baasnu jechuudha. Isa jalqaba turee fi dandeettii jalqaba hojjetaan sun qabuu fi anamma erga training booda jiru adda kan baasnu jechuudha. Tokkoon steepiiwwan kana akkamittiin kan jedhu ilaalla jenna kan waliin ilaalludha jechuudha. Determining needs training needs yookaan immoo need assessment barbaachisummaa isaa kan adda baasnu jalqaba. Need assessment refers to systematic identification of training and development needs. Maalidha barbaachisummaan isaa eessatti iddoo kamitti kan barbaachisu gaaffii kan fuudhaaf kan jiru adda baafna jechuudha. Jalqaba irratti akkuma isinitti kan training need is a gap between skill needed for a job and the present skill level of employee. Kana jechuun training need yookaan immoo ni barbaachisa leenjii iddoo kanatti kan jennu gaafa dandeettii yookaan immoo skillsiin hojjetaan sun isaa sanatti qabuu fi kan immoo hojiin sun yeroo sanatti itti barbaadu yommuu gaaffii yookaan immoo garaagarummaa uume training needs for that employees to improve or to make properly what they wanted to perform perform gochuu barbaade sana gaaffii sana fuudhuudhaaf training ni barbaachisa jechuudha. Training and development need which equal to job performance standard minus actual performance. Job training fi development ni barbaachisa kan jennu job performance standard yookaan immoo iyyuu dandeettiin hojiin sun barbaadu yoo actual performance sanii ol ta'e actual performance amma sanii yoo ta'e training and development need for that employee or for that manager jechuudha. If actual performance is below the job standard indicate performance deficiency. So we have to conduct the training or we have to
perform the training for that employee of for that manager jechuudha kan nuti adda baafnu jechuudha. Determining training needs and assessment, we have to determine the training at which level, at which stage we have to give this as a this training in our organization kan jedhu adda baafna jechuudha. Ta'eemuyyuu gaaffiin kun uumame training kana yookaan leenjii kana eessatti kenninu kan jedhu yookaan adda baafnu jechuudha. Maybe organization guutuudhaaf kenninu yookaan immoo hojjetaa dhuunfaadhaaf kenninu kan jedhu bakka itti adda baafnu. Sadiitti kan adda baafnu. At organizational level akka guutuu organizationitti hedduu nuti training kennu yookaan leenjii kennu jira. In case of organizational level need analyze refers to shortcoming within the organization as a whole. Akka guutuu organization yeroo shortcoming yookaan immoo hanqinni yeroo jiru yeroo nuti itti kenninu jechuudha leenjii kana jechuudha. Training or development need at organization level can be created by projected growth and development, changing in environment and objective and structure, change in productive and service, high absenteeism, turnover, reject rate of accident. Taateewwan kunniin organization level irratti yommuu kan ta'an ta'e akka nuti organization levelitti training yookaan leenjii kennu kan taasisan jechuudha. Project growth, development, change in environment yommuu totally environmentiin nuti keessa turre sun yommuu jijjiirame, change in product and service wanti nu oomishnu sunii fi service nuti dhiyeessinu sun yommuu guutuu isaa jijjiirame, we have to conduct our training at organizational level jechuudha. Inni itti aansu task level or job analysis jedha. Isa jedhu irratti kan nuti kennu jechuudha. At task level, the duty and the responsibility of a job together with the knowledge, skill and attitude needed to perform them are the focus of a needs analyzed at the task level. Aga task level kun muyyuu aga gita hojiitti yeroo nuti itti kennu jira. Gaafa gita hojiitti kennu training and development need at the task level can be created by job redesign, relocation, change in a work method and a procedure. Yommuu jobbiin haara redesign ta'e yookaan immoo design jobbii biraan goonu akkasumas immoo job relocation yookaan taskiin keenya jijjiirame akkasumas immoo yommuu change work method haala ittiin duraan hojjennu sana yommuu jijjiiramu procedure isaa step isaa yommuu jijjiiramu at the task level we have to give the training as well as development for in our organization keessatti task level inni kenna jechuudha. At individual level also we are going to give the training on the development in our organization. At individual level personalized jechuun nama dhuunfaa haga hojjetaa dhuunfaatti garuu training isa barbaachisu adda baafnee yeroo kennu jechuudha. This refers to assessing person deficiency in a specific skill, knowledge, attitude on the part of individual employee. Hojjetaa tokko qofa irratti qoonnee yeroo nuti training isa barbaachisu yommuu kennu jechuudha. In this case, training and development needs at individual level can be created by job description, job specification, and the deficiency on a job kan jennu jechuudha. At individual level kan kenninu namni tokko ogummaa barbaadamu yookaan immoo dandeettii barbaadamu sana yommuu inni hin guunne ta'e job description irratti yookaan ulaagaa isarraa eegamu sana job description irratti taa'e sana yommuu inni hin guutu ta'e kan nuti kennu jechuudha. Leenjii nuti kenninu jechuudha. Akkasumas job specification taskii kophaatti ba'e sana kan inni hin guunne skill deficiency yookaan immoo hanqinni ogummaa kun beekumsa yommuu nama dhuunfarratti uumame kan nuti kenninu jechuudha sadarkaa kanarratti. Inni itti aansu establishing training and development objective. Erga steepii tokkoffaa akkas jennee booda steepii lammaffaa irratti training and development objective. Training fi development galma mataa isaa keenya jalqaba osoo gara training keenya seeneen dura. Training objective are desired outcome galma nuti barbaanne sana erga training sana goone booda hojjetaan tokko hagam akka training yookaan immoo hagam akka leenjii sanarraa yookaan guddina sanarraa hagam akka inni wayii baru yeroo nuti teechisu jechuudha. Galma mataa keenya ni teechisna. Objective define performance standards that train should be able to exert after the training. Erga training sun ta'e booda hojjetaan sun hammam jijjiirame hammam waa'ee beektooti darbuu qaba kan jedhu kan nuti teechisnu jechuudha. Fakkeenyaaf after training, the secretary is expected to type 80 words per minute. Purpose of establishing objectives are to be evaluate the
Tokkoon isaa erga tireeningii fudhattee booda asakirratti akka yookaan barreessituun waajjira tokko keessaa erga tireeningii fudhattee booda objektiiviin nuti keenyu erga intala kana yookaan immoo barreessituu kana leenjifnee booda yookaan erga leenjifnee booda per minutiitti yookaan daqiiqaa tokko keessatti jechoota 80 barreessuu qabdi jennee objektiivii keenya put goona. Objektiivii nuti put goone suni evaluate the training in the development outcome. Boodarra erga training san goone namni kuni outcome nama kanaa what does the outcome that person performed goes together with the objective that we set in order to defer the outcome of training and development keenya sana kan adda baasee sana dirrama qabaa kan nuti yaadne sana kan jedhu kan adda ittiin baasnu jechuudha. Akkasumas choose appropriate method of training karaa ittiin leenjisnu karaa appropriate ta'e akka filannoo nu gargaara jechuudha. Inni jalqabaa inni sadaffaa jechuudha. Steepii sadaffaanii selecting instructional method and media karaa ittiin leenjisnudha. Objective taasifannee booda instructional method and media karaalee nuti ittiin training kennu yookaan immoo development kenninu adda baafna jechuudha. Main instructional method and media represent media of instruction needed to teach specific skill, knowledge and influence of attitude kana jijjiiruudhaa fi karaalee nuti ittiin leenjii kana kenninu adda baafachuu qabna. May we give our training through group discussion, through brainstorming, through self-assessment, through question and answer, akkasumas immoo through interactive presentation karaawwan kan guddoo kanaan kennuu dandeenya jechuudha. Method of instructional method and media godhanii tokko jechuudha. Kana keessaa informational presentation method used to teach facts, skill, concept without requiring train to practice the material throughout. Tokkoon isaanii waa'ee dandeettii konseptii without requiring train osoo hin barbaadin jechuudha kan karaa nuti ittiin barsiisnu jechuudha material osoo hin barbaadin. This method further classified into lecture, conference, program instruction jechuudha kan akka lecture fayyadamuudhaan conference fayyadamuudhaan karaa nuti ittiin fayyadamne barsiisnu jechuudha. Simulation method kan jennu this method present train with artificial presentation of actual situation and require them to react as through situational way. Akkuma wanta dhugaatitti jechuudha. Case study yookaan immoo gaafilee qoroo gaafilee xiinxallii barbaadan itti kennuudhaan akkasumas role playing yookaan immoo gahee hojii mataa isaanii itti kennuudhaan in basket exercise itti kennuudhaan kan nuti ilaallu jechuudha. Select train and trainer namoota leenjisanii fi leenji'an adda baasnee afuraffaarratti. In this case, right kind of train and effective trainer should be selected. Namni leenjisuun isaaf malu yookaan immoo namni leenjisan fudhachuu qabu kophaatti adda ba'uu qaba. Akkasumas immoo namni leenjisan kennu namni effective ta'e ba'uu qaba jechuudha. Namni leenjisuu danda'u nama leenjii barbaadu sana nama leenjii kennuu danda'u adda baafanna jechuudha. Erga sana booda kan nuti develop baajata barbaachisu waan ta'eef baajata seet goona yookaan baajata keenyaa fi posting should be done for each training program hin barbaachisa waan ta'eef yookaan immoo kaffaltii qaba. Tokkoon isaanii wantoonni nuti taasisnu step nuti taasisnu hundi isaayyuu postii mataa isaa qaba waan ta'eef we have to training program in order to we have to develop the budget in order to conduct our training program. The other case is conduct training after we develop our budget. We are going to conduct our training. Erga budget keenya teessifannee booda kan nu gara training itti deemnu. Training program should be delivered to the trainees as per schedule akka saganteeffametti kan sagantaa keenya ureeffannee tooti gara training keenya deemna. After we develop and after we conduct our training, we are going to evaluate the outcome of our training and development program. It is a verify the success or failure of the program. On this step, we are going to identify is that our training is successfully or it is no change after
we conduct our training and development kan jedhu adda baasnu naannoo kanatti. Evaluation results provide feedback to improve current activity and plan future training program. On the end step we going to evaluate training training keenya faayidaa qaba moo faayidaa hin qabu leenjii kana taasisuun keenya faayidaa argate immoo yaaduma kan amaane waan jedhu kan adda baanu jechuudha. That we success or fail after we conduct our training and development waan jedhu iddootti adda baanu jechuudha. Criteria for evaluation yookaan immoo akkamittiin evaluate kan goonu jechuudha. Reaction yookaan immoo miira nama train yookaan nama leenjisanii ni ilaalla. How happy is the train? Namni sun hagam akka gammade training sana booda erga leenjii sana fudhate booda hammam akka gammade. Learning criteria. Did participant learn what was intended? Waan kennamirraa hammam bare. Job behavior. Did learning transfer to the job? Waan bare sana hojiitti jijjiiree kan jedhurraa dhaabanne jechuudha kan evaluate goonu. Type of human resource training. Human resource gosoota human resource training yookaan immoo gosoota leenjii kan ilaallu ta'a. Major type of human resource training are on job training. On job training inni jennu leenjii osuma namni tokko yookaan hojjetaan tokko hojiirra jiru iddoo hojii isaatti leenjii kennamudha jechuudha. Conduct in the place where the employee is actually working. Iddoo namni sun hojjetutti kan inni kennamu jechuudha. Osoo organization keessaa baasnee iddoo biraan geessin achumatti iddoo osuma inni hojjetaa jiru kan leenjii kennamu jechuudha. In this program, employee is placed to real work situation and how the job is performed, experience worker or supervisor. Yookaan immoo experience worker yookaan nama dandeettii employee sana wal qabuun yookaan immoo supervisoraan kan itti agarsiifamu jechuudha. Leenjiin kun hojii sanitti osoo iddoo hojii biraa hin geessine. Type of human resource training keessaa inni biraa orientation for types of steps garaagaraa qaba. Isaan keessaa orientation preparation yookaan qophii jechuudha. Qophaa'ummaa preparation. The trainees are told about the job purpose and expected outcome. Hojjetaa sanirraa wantoota eegaman waa'ee hojii sanii akkasumas immoo barbaachisummaa hojii sanii outcome expected outcome yookaan immoo bu'aa isarraa eegamu training sana booda itti himama. Demonstration or presentation. The trainees are given instruction and telling showing the explaining about the new skill and knowledge. Waan baratan akka inni show yookaan agarsiisu kan isarraa eegamu practice akka agarsiisu gochaan jechuudha. Practice training actually perform the job demonstrate their understanding or error are correct yookaan immoo dogongorri inni hojjetu idduma sanitti kan inni sirreeffamu jechuudha. Practice is continued. Shaakallina ittuma kan fufe jechuudha. Employee are perform the job without supervision yookaan immoo supervision maleedha kan inni hojii isaanirraa baratu jechuudha. The other one is job of training. Job of training jechuun iddoo hojii sanirraa kaafamee raawwatee iddoo biraa deemamee hojjetaan tokko iddoo biraa deemee karaa inni ittiin iskiilii isaa karaa inni ittiin fooyyeffatu karaa godhamudha jechuudha. Take place outside of the work situation. Iddoo hojii iddoo biraatti fudhatameeti kan hojjetaa saniif leenjii kun kennamu jechuudha. The trends remove from stress and the demand of workplace so as to focus learning experience. Akkanni learning experience fudhatuuf iddoo dhiphanni jiru yookaan immoo iddoo waan hojiin baay'ee irraa kaafamee gara iddoo biraa deemeeti kan inni baratu jechuudha. The methods used for off-job training are lecture or conference, simulation exercise, programmed instruction. Kanneen kennuudhaan jechuudha. Akka lecture fa'aa, conference irratti fa'aa iddoo hojiidhaan alatti fudhamee kan barsiifamu jechuudha. Inni biraa vestibular training learn their job on equipment they will using on a job. Kun immoo hojii isaa irratti meeshaalee inni fayyadamu faana gaafa nuti itti wal barsiifnu jechuudha. Fakkeenyaaf hojjetaa laaboraatoorii keessa hojjetu tokko laabii geessuudhaan akkaataa inni ittiin laaboraatoorii keessatti maayikirooskooppii fayyadamu iddoo biraatitti iddoon hojjetuun ala fuunee yeroo agarsiisnu kompiitar seenterii fa'aa keessatti laanguuji laaboraatoorii fa'aa iddoowwan kunniin akka training place jechuudha. Without organization outside of organization fudhannee jechuudha.
kan nuti ilaallu jechuudha. The other type is types of development program. Also, as we divided types of training, there are also other types of development program. Among them, on-job management development. Here also, the management development take place on a job. Kunis hooggansa idduma hojii inni jiru irratti kan baratu jechuudha. Learning by doing in the context real world environment. Idduma hojjetu irratti kan inni kan baratu. This is the most common method. The most common method are rotation. Kana jechuun shifting the manager from one position to another position. Hojjetaa tokko hoogganaa tokko iddoo tokko gara iddoo biraatitti one organization shifting one manager from it is previous position to other position in order to make or shift manager places to adapt the organization situation jechuudha. Haala organization keessa jiru akka inni baruu fi iddoo tokko gara iddoo biraatti jijjiirra jechuudha. Achuma keessatti rooteshiniin kun osoo manaajarri hin beekin ta'uu danda'a, manaajarri beekee ta'uu danda'a, situational rotation ta'uu danda'a, akkasumas line and staff rotation ta'uu danda'a. Line rotation kan jennu manager spend 2 or 3 months on a job and are then moved. Ji'oota sadii yookaan ji'oota haga ji'oota lamaa erga hojii tokko irra ture moved godha. Kun immoo iddoo tokko gara iddoo tokko socho'uuti kan nuti barsiisudha. Situational rotation jechuun shifting is done to meet a work schedule or to make a job challenging manager. Situational jechuun haala tokko keessatti manaajarri tokko iddoo tokko yommuu inni ittiin efficiency yookaan immoo dandeettiin hanqinni dandeettii yommuu uumamu yeroo sana gaappii sana cufuudhaaf jecha manaajara sana kaasnee iddoo nama biraa nama iddoo sana cufuu danda'u yookaan immoo iddoo sana haalaan perform gochuu danda'u iddoo sana goona jechuudha. The other one is line staff rotation jechuun manager can shift it between line staff position. Isa line fi staff gidduu jiru dabarsuu jechuudha. Isa godha jiru baddaatti fiduu isa gubbaa hojjechaa ture yookaan immoo staff hojjechaa ture gara line yookaan gara godhaatti dabarsuudhaan kan nuti goonu jechuudha. Inni biraa coaching. It is actively guiding manager by their immediate supervisor kan isaan gorsitoota isaanii irraan coachingidha jechuudha. Coachingii qaba. Namoota isaan gorsan yookaan leenjistoota mataa isaanii qaban jechuudha asitti. The coach gives guidance through direction, advice, criticism and suggestion yaada gara direction yookaan qajeelfama kennuudhaan akkasumas gorsa kennuudhaan coachii mataa isaanii yookaan immoo leenjisaa mataa isaanii qaban jechuudha. Naannoo kanatti coachingii keessatti development position fudhannee yeroo nuti manaajara tokko itti develop goonu jechuudha. Yookaan immoo dandeettii isaa karaa itti gabbifatu karaa nuti goonu organization assign less experienced administrator to work temporarily as assistant more experienced administrator. Akka nuti developmental position namoota isaa ol jiran jalatti akka inni hojjetu akka gargaaratti akka hojjetu yeroo nuti goonu jechuudha. Of and management development is a program manager move from their situational to another training institution for concentrated program. Jechuun akkuma of job training jennu of job management development kan jennu we are move the manager from their situation to the other training institution for concentrated program. Kuniyyuu programii wayirraa baru akka inni wayirraa hubatuu fi organization inni keessa jiru san keessaa fuunee gara organization biraatti yommuu nuti geessine tooti leenjisnu jechuudha. Some of the methods used are seminar, workshop, conference and other training program conducted by training institution keessatti warra kennaman jechuudha. The other one is career development. Guddina ogummaa isa jennu. Career is sequence of position, jobs or occupations that one person engaged during his or her working life. Career goals and future positions that one wanted to reach. Fuduratti namni tokko iddoo ga'uu barbaadu career planning process which one select career goals and path and means of achieving the goal. Karaa nuti ittiin galma keenya geenyu jechuudha. Tokkoon isaanii karaa ulaagaalee nuti ittiin fuulduratti iddoo hojjetan tokko yookaan immoo hojjettuun tokko karaa isheen ittiin future needs ishee ittiin geechuu jechuudha. The other one is
in this here we have to notice here career development should not really only on individual effort qofa irratti yookaan immoo solely on individual effort qofa irratti kan inni xiyyeeffatu miti but involve assistance of manager and human resource department kan gargaarsa hooggantoota akkasumas immoo iyyuu human resource department irratti jechuudha guddinni ogummaa keenya the value career development allied strategy internal staffing requirement development promotable employees reduce turnover you know career development in karaa biraadhaan tap employee potentially hojjettoota akka kara dabaluudhaaf further personal growth yookaan guddina dabalataa hojjetaa tokkoof yookaan hojjetaa tokkoof kennuudhaan satisfy employees needs yookaan immoo fedhii hojjettoota ni dabala jechuudha. Keerarii keessatti yommuu gammachuu mataa isaanii argatan jechuudha. Guddina iddoo jiran irraa iddoo dabalataa yommuu argatan gammachuudha jechuudha hojjetaa tokkoof kan hojjetu tokkoof. Based on staffing needs, organization can facilitate the career planning process and help answer employees' question about career progress with the organization. Kana jechuun based on staff yookaan immoo iyyuu kutaa hojii isaanii keessatti organization tokko keessatti karaa ittiin career planning process yookaan immoo karoorri guddina carraa hojii kun hojjetaa tokko yookaan hojjetaa tokko gara fuulduraatti guddina inni qabuuf kaka'umsa itti horan hedduun ni jira jechuudha. Har'aa fi chapter 4 about training about development karaa kanaan asumarratti hin xumura. Chapter 5 kan waliin ilaallu kana booda chapteriiwwan jiran gabaabsinee viidiyoo gaggabaabadhaan kan waliin ilaallu. Warreen chaanaal memberii keenyaaf maamila taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Chapter 4 yeroo gabaabaa keessatti kan isin biraan geenyudha. Akkasitti